Hello students. Today we are going to start a new chapter called as list, tuple, set and dictionary in computer science. Previously we studied arrays in C++, right? The same concept we are going to discuss in the name of list. So C++, the concept called as array is same as list in Python. So what is called as a list? We can simply say that stationary list, students name list, players list. Okay, I understand. So we are creating the numbered list or a string list, a list of items, right? So what is generally list called as? A collection of items. The collection of items or group of items or set of items. So the collection of items simply called as a list. So how to create a list? What are the another topics in this lesson? So list, another one concept called as a tuples, then set and dictionary. There are four concepts we are going to discuss in this lesson. All the four are the type of arrays only. In array in C++, it is a collection of data and same data type. Here also we are going to store collection of data in same data type. Structures in C++ that contains collection of values of different data types. The same way we are going to store different kind of data in a same group is called as a set. Okay, I understand. So this video we are going to discuss only about the list. So what is called as a list? The same process going to be happen in all the four types of arrays. So introduction, how to create a list, access elements in the list, how to find the length of the list, modification or adding or deleting the elements in the list, and how to create a list using a range of function. And the last one is called as a list comprehensions. So these things only we are going to discuss. அது பாயிண்ட்னு பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், 10 items. The simply how to create, how to insert, how to access, how to delete, the four different operations. The same four operations we are going to discuss in tuple, set, dictionary also. Each one going to have access in only smaller changes only. So we'll discuss one by one. So Python programming language, four collection of data types such as list, tuples, set and dictionary. Already we studied built-in data types, integer, boolean and strings அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். Number data type, strings data type, boolean data type படிச்சோம். That are built-in. Here is a user-defined data type or derived data type அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். Like arrays, derived data type. We are going to create a new data type like list or tuple, set and dictionary also. So list in the Python known as a sequence data type like a strings. Strings la irukka mari continuous values ah dhaan enna seiyum store பண்ணிருக்கும். It is in the ordered collections of values enclosed within the square bracket. இதுக்குள்ள நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ஒரு ordered collection ah தான் store பண்ணி வச்சிருக்க போறோம். Each value in the list is called as a element. ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நம்ம என்ன சொல்றோம், எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். மெம்பர் ஆஃப் அரே நம்ம படிச்சோம் C++ல. Here we are going to read as element of a list அப்படின்னு சொல்றோம். So the elements enclosed with a square bracket, keep in our mind. At the same time each value contains a index positions. So based on the index position we are going to access the elements in the list. So it can be any type of numbers, characters, strings and even the nested list also. அப்போ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணால் a numbered list, characters list, strings list or even we can have a list inside another one list, nested list அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The elements can be modified or mutable, which means the elements can be replaced, added, removed, modified, எப்படி வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம்.
So simply replace, we are going to delete the existing one and we are going to store the new one. That's replacing. Modification 93 னு இருக்க இடத்துல 97 மாத்திரம். This is modification. Both are same only. பெருசா ஒன்றும் வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. Added, new values add பண்றது. Removed, delete பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து we can do it in the list. அது என்ன சார் இது பண்ண முடியாது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் டிப்பிள்ஸ் இது இம்யூட்டபிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் டிப்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது. பட் லிஸ்ட் இஸ் எ மியூட்டபிள். மியூட்டபிள்னா மாடிஃபையபிள், சேஞ்சபிள், ஓகே, ஆல்ட்ரபிள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிடலாம். எவ்ரி எலமெண்ட் ரெஸ்ட் இன் சம் பொசிஷன் இந்த லிஸ்ட். ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கு. ஸோ த பொசிஷன் ஆஃப் தி லிஸ்ட் வந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஜீரோ. ஒன்ஸ் இட் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ இட் கண்டினியூஸ்லி 0, 1, 2, 3 up to n elements. இப்போ 10 elements இருக்குன்னா 0 to 9 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம், சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். We see one example there. Then how to create a list in that? The list is simply created by using the square bracket. ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் போட்டிங்கன்னா that is called as a list. The element of the list should be specified within the square bracket. மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்றாங்க. Each element in a list is enclosed, specified within a square bracket. The syntax பாருங்க, variable is equal to, that means the list variable is equal to element 1, element 2, element 3 dot 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 up to element n within the square bracket. For example, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10, 23, 41, 75 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 numerical values. We are going to store it in a marks, name of marks. So marks is a list of numerical items. So fruit names எல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம், full strings. My list அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு empty box கொடுத்துருக்காங்க without any value. This list is called as a empty list. The list that should not contain any value is called as a, cannot contain any value is called as a empty list. ஸோ எம்டி லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியுமா, நியூவாக ஒரு வேல்யூஸ் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ், ஃபார் கிரியேட்டிங் நியூ எலமெண்ட்ஸ், ஃபார் இன்சர்ட்டிங் நியூ எலமெண்ட்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் கிரியேட்டிங் எம்டி லிஸ்ட் இன் தட். ஸோ பிகினிங்கில் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அசைன் மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் we can assign directly, otherwise we can create a empty list. Later runtime we can store different elements in the list also. That can be possible in a list. ஏன்னா மியூட்டபிள் ஒன்று தான், அதனால பிரச்சனை இல்லை. My list is equal to welcome, 3.14, 10, இதில் பாருங்க 3 எலமெண்ட்டுமே வேற வேற டேட்டா டைப். வெல்கம் is a string, 3.14 is a floating value, 10 is a integer, and it contains another one set of values, 2, 4, 6 அப்படிங்கிற integer values இருக்கு. About these three are enclosed within the square bracket, another one square bracket. இதுதான் nested list அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. When you want to create a nested list அப்படின்னா we have to mention within the square bracket in that. அப்போ the entire லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா nested லிஸ்டா டிசைன் பண்ணும். ஸோ this one இது 0th பொசிஷன், இந்த 10 அப்படிங்கிற 0th பொசிஷன், 23ங்கிற 1 பொசிஷன், 41 அப்படிங்கிறது 2nd பொசிஷன், 75ங்கிற 3rd பொசிஷன். லைக்வைஸ் வெல்கம் அப்படிங்கிறது 0th லொகேஷன் இருக்கும். மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0னா வெல்கம், மை லிஸ்ட் ஆஃப் 1 3.14, மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2 10, மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3 அப்படின்னு சொன்னா 2, 4, 6 இந்த 3 சேர்ந்தது தான் மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3. ஸோ ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இந்த மை லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா there are 4 elements. சார் டோட்டலாக 7 இருக்குல்ல. ஸோ திஸ் என்டையர் லிஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ், சிம்பிளி கால்ட் அஸ் அ சிங்கிள் எலமெண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் இன்சைடு த லிஸ்ட். அப்போது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே எலமெண்ட்டாக தான் நம்ம நினச்சிட்டு அப்புறம் மீன் பண்ண முடியும். அப்போது மை லிஸ்ட் ஆஃப் 1 அப்படின்னா 3.14, மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3 அப்படின்னு சொன்னால் 2, 4, 6 அப்படிங்கிற 3 எலமெண்ட்டும் சேர்த்து. ஓகே, ஸோ நவ் how it will be assigned, how we are going to access the elements. Okay, to access the elements we have to mention the position of the element. So the position starts from 0 already நம்ம இது டிஃபால்ட்டாகவே நமக்கு தெரிஞ்ச உண்மைதான். But we have another one feature in the Python. We can also refer the elements of the list in negative indexing. அது எப்படி சார் நெகட்டிவ்? once you started left to right அப்படின்னா 0 to 1 பாசிட்டிவ் போயிட்டே இருக்கேன். If you are going to read from right to left அப்படின்னு சொன்னா
the rightmost element is called as a minus 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Because leftmost element is a 0, அப்போ rightmost elementக்கு 0 நம்ம கொடுக்க முடியாது. So leftmost element is a 0, 1, 2, 3, 4. The rightmost element, the fourth position, the last element, that fourth element is also referred by minus 1. That's the point. See some example here. Marks of 10, 23, 41, 75 இருக்கு. In that 10 is a 0th position, 23 is a 1th position, 41 is a 2nd position, 75 is a 3rd position. But 0, 1, 2, 3 இருக்கு. So we can also refer 75 in the index of minus 1. அப்போ marks of 3 அப்படின்னு சொன்னாலும் 75 தான், marks of minus 1 அப்படின்னு சொன்னாலும் 75 தான். So marks of 0, 10, mark of minus 4, 10, mark of 2, 41, mark of minus 2 also 41. So எல்லா டைம் இதே மாதிரி வருமானு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகுனா இது மாறும். Okay, so 10 elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. அப்போ 9 வந்து என்னன்னு கேட்டால் மைனஸ் 1 இருக்கும். 0 என்னவா இருக்கும், மைனஸ் 10 இருக்கும். I understand? Right. So how to access all the elements? இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணணும், ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா we are going to mention பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இப்போ எல்லா எலமெண்ட்டையும் வந்து அட் அ டைம் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் we can simply say the element name in the print box. அதிலே நீங்கள் டைரெக்டாக சொல்லிக்கலாம். Otherwise we can refer by using we can access by using the loops. அப்போ இந்த லூப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் லூப் வந்து ஃபார் லூப். ஃபர்ஸ்ட் we are going to discuss with the while loop, then we will go with the for loop. பாருங்க, loops are used to access all the elements in the list. Python enables a reverse or negative indexing for list element also. So these both can be discussed with the following example. 10, 23, 41, 75 வச்சுக்கோங்க. I is equal to 0 now. The 0 is the first element. Going to refer first element. But 0 less than 4. While loop உள்ள ரெண்டே statement கொடுத்துருங்க. While condition, the condition is true, it is going to execute print statement and it is going to increment I value. So while I is less than 4, 0 is less than 4, then it displays marks of 0. Then 0 plus 1, 1. 1 is less than 4, அப்படிங்கும்போது 23. Print 23 and 2 mark. 2 is less than 4, marks of 2 அப்படின்னு வரும். Marks of 2 வரும்போது 41 display ஆகும். Then it includes 3. 3 is less than 4, condition true. Again, marks of 3, it displays 75. Then it increments with 1, 4. 4 is less than 4, condition false. While loop விட்டு வெளியே வரும். Until the condition is false, it executes repeatedly for certain number of times. We know already, the studied already in the control statements of the lesson. Now the negative indexing எப்படி இருக்கும்? Negative starts from minus 1. So while I is greater than or equal to, condition மட்டும் திருப்பி போட்டால் போதும். இங்கே less than போட்டிருக்கோம், greater than போட்டிருக்கோம். பட் less than or equal to போடல, இங்கே greater than or equal to minus 4ன்னு சொல்கிறோம். So minus 1 is greater than minus 4, condition true. Minus 1ங்கிறது வந்து 4 விட பெருசு தான். Plus 4 இல்லை, minus 4 விட பெருசு தான். So minus 4 அப்படிங்கும்போது condition true. Marks of minus 1. Minus 1 means 75. Then I is decremented with 1. Add with minus 1. Oh, minus 1 என்ன ஆகும்? Minus 2 மாறும். Minus 2 is greater than minus 4. Yes. So marks of minus 2, it displays 41. Then minus 3 ஆகும். Minus 3 is greater than or equal to minus 4. It displays 23. Then minus 4 is greater than or equal to அப்படின்னு கொடுத்ததுனால this condition once again true. So it displays marks of minus 4. So it displays 10. So I is equal to I minus 1 அப்படிங்கும்போது minus 5 is greater than minus 4. Condition false. Loop விட்டு வெளியில் வரும். I understand? இது accessing. ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சஸிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து லூப்பில் வந்து இப்போ only 4 elements இருந்ததுனால நம்ம சிம்பிளாக 4ன்னு போட்டோம். சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் தி எலமெண்ட்ஸ் இன் த லிஸ்ட், எலமெண்ட் வந்து ரன் டைமில் நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் மோர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் த லிஸ்ட், தென் ஒன்லி வி கேன் எக்ஸிக்யூட் த லூப். அப்போ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வி நீட் எ ஃபங்க்ஷன் கால்ட் அஸ் லென்த். The len அப்படிங்கிற function used to find the length of the string. That means
length of the list, that means the number of elements in the list. len strlen string length படிச்சிருப்போம். சேம் வே இது வந்து len, சிம்பிளி len தான். ஸோ இது அப்பர் லிமிட் என்னவோ அந்த அப்பர் லிமிட் என்ன செய்யணும், நமக்கு கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். இஃப் த லிஸ்ட் கண்டைன்ஸ் அனதர் லிஸ்ட், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த இன்னர் லிஸ்ட்டை வந்து என்ன செய்யணும்னா சிங்கிள் எலமெண்ட்டை தான் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை சப்ஜெக்ட்ஸ் தமிழ், இங்கிலீஷ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், so here the length of the subject, my subject is are only 4. 1, 2, 3, 4. 4 elements within the double quotes இருக்கிறத சிங்கிளாக காமிச்சிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸிங் எலமெண்ட்ஸ் தான். இது ஃபார் லூப் வச்சு எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இது அப்படியே நம்மளோட ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபார் தட் ஐம் கோயிங் டு ஓப்பன் பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கோடிங். யூ நோ வெரி வெல் ஹவ் டு ஓப்பன் பைத்தான். நவ் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் லிஸ்ட். ஸோ மை லிஸ்ட், okay, my list is equal to, I will put within open bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். ஸோ டோட்டலி 6 elements இருக்கு. ஸோ 6 elementsல now I am going to display print my list of 0. print my list of 0 ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நான் என்ன பண்ணுறேன், சேவ் பண்ணுறேன், சேவ் ரன். இது பிரிண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும். மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0. ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம், ரன் பண்ணலாம். 1, மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0 இஸ் 1. ஸோ வேர் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராம், சி அவர் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள், 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஸோ 0th லொக்கேஷனில் என்ன இருக்குது, 1ன்னு இருக்குது. ஸோ மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படிங்கிறது வந்து நான் இந்த சேம் வே print ஆஃப் மை லிஸ்ட் ஆஃப் என்ன 1. ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணுறோம், ரன் பண்ணுறோம். என்ன வருது, 1, 2 அப்படின்னு வருது. அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ we can write simply a while loop. whileல வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணோம். அதனால் i ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துறோம். while I is less than 4, the same condition, less than number of elements வந்து 6 இருக்கு. ஸோ less than 6. ஓகே, print of my list of I. okay, இதுதான் பாயிண்ட். then next we have to increment I equal to I plus 1 கொடுத்துறோம், சேவ் பண்ணுறோம், ரன் பண்ணுறோம், ரன் ಮಾಡಿ. now what is the condition, I is less than 6, that means 0, 1, 2, 3. 0 means 1, 2, 1 means 2, 2, 3, 4, 5. அப்போ 0லேருந்து 5 வரைக்கும் வரும். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். சிங்கிள் எலமெண்ட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. தட் மெத்தட் இஸ் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். அதை எப்படி பண்ணுறோம், ஃபார் I is equal to -1ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ I is greater than or equal to என்ன வரும், -6ன்னு வரும். ஓகே, திஸ் இஸ் -1, -2, -3, -4, -5, -6. ஓகே, ஸோ இங்கே I is equal to I -1. சேவ் பண்ணுவோம். இதை பிரிண்ட் பண்ணும்போது வில் பிரிண்ட். ஓகே, என்ன பிரிண்ட் பண்ணலான்னா மை லிஸ்ட். ஓகே, மை லிஸ்ட் பொசிஷன் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். ஓகே, வாட் இஸ் த பொசிஷன், I, comma, I, comma, within double quotes, close bracket, within the close bracket, comma. ஓகே, மை லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுவோம், ரன் பண்ணுவோம். I is equal to I -1. சேவ், ரன்.
So my list of minus 1, my list of minus 1, 6, minus 1 line இருக்கு 6, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. இதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இதுதான் ஆக்சஸிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். லென்த் அப்படிங்கிறது வந்து வாட் இஸ் த லென்த் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு. we can find the length. சரியா? இப்போ print அப்படின்னு போட்டு len of my list அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறோம். பாருங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு காமிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ காமிச்சிட்டு it displays the number of elements in the list. Number of elements in the list. பாருங்க, total number of elements are 6. உங்களுக்கு இங்கேயும் அதுதான் என்ன செஞ்சிருக்காது, டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்குது. இட் டிஸ்பிளேஸ் 6 here. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லென்த் புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸிங், பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங், நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் புரிஞ்சுதா? இந்த ஃபார் லூப் வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லென்த் வச்சு போட்டிருக்கோம். இதில் ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர். ஓகே, மெம்பர்ஸ் இன் த லிஸ்ட், மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெம்பர் இன் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த இன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹவு டு ஆக்சஸ் த எலமெண்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன் யூசிங் ஃபார் லூப் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபார் ப்ரோக்ராம் மட்டும் பாருங்கள். இந்த வைல் லூப் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும், மாத்திரம் டெலிட். நம்ம இப்போ இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் தேவையில்லை. ஃபார் ஐ இன் மை லிஸ்ட், சிம்பிளாக அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. பிரிண்ட், ஓகே, print within the bracket my list, print I னே போட்டுடலாம். print I because we are going to take I in the list. I அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூ. அப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ, இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ, தேர்ட் வேல்யூ, ஃபோர்த் வேல்யூ, இப்படி என்ன ஆகுனா போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், சேவ் பண்ணுறோம், ரன் பண்ணுறோம். now it is going to display 1 2 3 4 5 6. I understand? அப்போ ஃபார் லூப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். வைல் லூப்பில் we have to write condition, then increment, then beginning value, இது எல்லாமே கொடுத்தார ஃபார் லூப். அது வைல் லூப் அப்படிங்கிற ஃபார் லூப் வெரி சிம்பிள். ஃபார் I any one variable, I in my list. I means the position of value. The value first value எடுத்து இங்கே கொடுத்துரும், தென் செகண்ட் வேல்யூ கொடுக்கும், தென் தேர்ட் வேல்யூ. ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் முடியும் போது நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன செய்யணும், ரீட் பண்ணும். வென் இது 6 அப்படிங்கிற ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் என்ன பண்ணால் இட் ஸ்டாப்ஸ் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ வேல்யூ ஆஃப்டர் தட் அப்படிங்கிறதுனால அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் சேஞ்சிங் லிஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ். சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது? இப்போது மை லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இன்புட் கொடுக்கலாம். ஓகே, L is equal to, ஓகே, int of input of அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். சரியா? int of input of வித்தின் த டபுள் கோட்ஸில் என்டர் எனி வேல்யூன்னு கொடுப்போம். நமக்கு தெரியணும்ல எதுக்காக வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு. என்டர் எனி வேல்யூ. நாம் ஐ எம் கோயிங் டு இன்சர்ட் இந்த லொக்கேஷன். எங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை லிஸ்ட் ஆக, இப்போ திஸ் இஸ் 0th பொசிஷன், திஸ் இஸ் செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட் பொசிஷன், ஃபோர்த் பொசிஷன், ஃபிஃப்த் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம செய்ய போகிறோம். 0 1 2 3 4 5. இப்போ நம்ம 5 அதான் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாகவே என்ன செய்வோம், புதுசாக என்ட்ரு. மை லிஸ்ட் ஆஃப் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் எல்? நியூவாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஓகே, சேவ் பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். நான் 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. இந்த 6 அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நியூவாக ஒரு வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். என்டர் எனி வேல்யூ 23 நான் கொடுக்குறேன். நவ் 23 வில் பி ஆடட். அது எப்படி சார் தெரியும், செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். பிரிண்ட், ஓகே, பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட். இதுவும் சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான். இந்த மெத்தட் கொடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்டர் எலமெண்ட் 6 இருக்கா. இப்போ லாஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் 23. ஸோ வாட் இஸ் எலமெண்ட் 1 2 3 4 5 6 இஸ் ஆல்ரெடி elements of the my list. Now we are replacing 23. Okay, 6 வந்து நம்ம என்ன, we are replacing with the 23. So 1 2 3 4 5 23 அப்படி சொல்லி மாறிடும். So we can modify the contents very easily. So entire எலமெண்ட்டையும் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே, we can modify all the elements. சப்போஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மட்டும் மாடிஃபை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் my list of, ஓகே, my list of
0 கோலன் 3 அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். 0 கோலன் 3. ஸோ அப்போது 0 1 2 ஏன்னா ரேஞ்ச் ஆப்ரேட்டர் சொல்லும்போது it always n minus 1 வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போது how many elements I need to include? 0 1 2 3 elements. ஓகே, இந்த 3 elements அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் 9, 10, 12 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ்லி வாட் இஸ் த வேல்யூ அப்படிங்கிறத இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட். மை லிஸ்ட். ஸோ ரெண்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, ரன் பண்ணலாம். So what is the statements? 1 2 3 4 5 6. This is the previous elements. Now we are changed 0th position, first position, second position. 0th position 9, first position 10, second position 12. அப்படியே இந்த மூணு மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம். We can modify any elements. Sir, I want to add 2 more elements அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ how to add that அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு எந்த லொக்கேஷன் சொல்லுமோ அந்த லொக்கேஷன் சொல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். Simply we are going to add my list. See, my list dot append அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. My list dot append of, list dot append of any one value. Suppose I am just given a 7. Okay, 7 கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். சேவ் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன். Okay, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. Are you understand? அப்போ we are going to add only one value. ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னா append அப்படிங்கிற கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு ஆட் மோர் தென் ஒன் லிஸ்ட் ஒன் வேல்யூ அப்படின்னா மை லிஸ்ட் டாட் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, கீப் இன் யுவர் மைண்ட். டு இன்சர்ட் நியூ எலமெண்ட்ஸ் இன் த லிஸ்ட் we are going to use first thing is append to add only one element, extend to add multiple elements. Okay, 7க்கு அப்புறம் 8, 9, 10 அப்படின்னு சொல்லி 3 எலமெண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுடலாம். பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட் அப்படின்னு போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும். ஆஃப்டர் அப்பெண்ட் இது கோயிங் டு டிஸ்பிளே திஸ் வேல்யூ. ஆஃப்டர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு லிஸ்ட். ஸோ 3 லிஸ்ட் வரும் பாருங்க. ரன். ஓகே, எக்ஸ்டெண்டில் வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு செக் பண்ணலாம். லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கணும். ஐ ஜஸ்ட் கிவன் எஸ் அ சிம்பிளி the set of values கொடுத்துட்டோம். I just have to give till the square bracket, run module. Right, now 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, only one element. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு it added 3 values. Are you understand? இதுதான் வந்து அப்பண்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் ஆடுனா அப்பண்ட், மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட்னா எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் எலமெண்ட். சார் அப்பண்டுக்கும் இன்சர்ட்டுக்கும் பெருசாக என்ன சார் வித்தியாசம்? we can insert an element in a particular position. Suppose நான் வந்து 3க்கும் 4க்கும் நடுவில் 3.5ன்னு இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த பொசிஷனை சொல்லி இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு we are going to use insert functionality. ஓகே, பாருங்க, இப்போ இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். ஸோ திஸ் இஸ் 0th position. 0 means 1 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா now I am going to add 3.5 between 3 and 4. அப்போது இந்த 4ஓட பொசிஷனில் தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். 0 1 2 3 தேர்ட் பொசிஷனில். அப்போது மை லிஸ்ட், ஓகேங்களா, மை லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் டாட் ஃபங்க்ஷன் insert of what is the position 4, what is the value, my 3.5, what is the value 3.5 அந்த particular position சொல்லி insert பண்றோம். ஓகே, insert பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் now we are going to write the print statement my list அப்படி சொல்லி டைப் பண்றோம். save and run. see 0 1 2 3 fourth position, fourth position என்ன ஆயிடுச்சு, 3.5 ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபோர்த் பொசிஷன் சொல்லியிருக்கோம். 3ன்னு சொன்னோம்னா 3க்கும் 4க்கும் நடுவில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, 3 3.5 4 5 6. ஸோ திஸ் இஸ் 0th பொசிஷன், ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட் பொசிஷன், ஃபோர்த் பொசிஷன், ஃபிஃப்த் பொசிஷன், சிக்ஸ்த் பொசிஷன். அப்படி என்ன ஆகுது உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது.
ஓகே, இதுதான் இன்செர்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட யூஸ். அப்போ நம்ம 3 ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறோம். ஒன்று இன்செர்ட் ஃபங்க்ஷன், பொசிஷன் வேல்யூ சொல்லி அந்த இடத்துல இன்செர்ட் பண்ணுறது. அப்பன் ஃபங்க்ஷன் புதுசாக ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் இன்செர்ட் பண்ணுறது. எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் we are going to add at the end of the list. நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது delete. delete வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are two functionalities are there. One is called as a delete, another one is called as a remove. Both we are going to use for deleting elements in the list. பட் del statement அப்படிங்கிறது யூஸ் டு delete a known elements. அப்படின்னா அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் தெரிஞ்சு அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த வேல்யூ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி delete பண்ணுறதுக்கு அந்த எலமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது delete ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் யூ டோன்ட் நோ த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் தி எலமெண்ட், 4ங்கிறது எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தெரியல, பட் யூ நோ த வேல்யூ கால்ட் அஸ் 4 இன் த லிஸ்ட். ஓகே, அப்போ அந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் delete பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? இஃப் யூ நோ த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் we are going to use delete. If you don't know the index position of the value we are going to use remove. But we should know the value, particular value. ஓகே, இப்போ அருண், குமார், பாலு, ராஜா அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் குமார் அப்படின்னு சொன்னால் குமார் வந்து 0, 1 ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறார். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவரை வந்து delete பண்ணுறதுக்கு டெல்லுங்கிறது யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் குமார் வந்து எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல, பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இந்த லிஸ்ட் வந்து ஒரு 100 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பட் யூ நோ த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பர்சன். இஃப் யூ நோ த பர்சன் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ரிமூவ் ஆஃப் குமார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிட்டே போயிடும். ஓகே, சி del list of the index position of the element to delete a particular element if you know the index. Suppose you want to delete the 4 elements from the list, so you know the index position 2 ல இருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எலமெண்ட்டும் தூக்கிடுங்க. அப்போ it delivers third element to 6th element. ஏன்னா 2னா third element 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, அதனால. ஸோ என்டையர் லிஸ்ட்டுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் you are going to delete list. ஓகே, see example, my subjects தமிழ், இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நவ் ஐ கோட் delete மை சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்னு நான் சொன்னால் என்ன ஆகும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்திங்கிறது delete ஆகும். சப்போஸ் இந்த சேம் லிஸ்ட்டில் 1 to 3 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ 0, 1, 2, 3 இதுதான் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் given as 1, 2, 3. இந்த 3 அப்படிங்கும்போது n-1 ஆகும். அப்போ 1 to 2, this is 1, this is 2. Hindi and Telugu மட்டும் ஆகும், delete ஆகும். Delete my subject, the entire list will be deleted. Keep in your mind the entire list total including the name எல்லாமே ஆயிடும், delete ஆயிடும். சப்போஸ் remove அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணி delete பண்ணுறதா we are going to given as a element, which element you are going to delete அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம். இந்த அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து இது வந்து பொசிஷன் தெரிஞ்சு delete பண்ணுற மாதிரி பொசிஷன் தெரியாமல் delete பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டால் பாப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூஸ் டு பாப்னா அந்த என்ன எலமெண்ட் சொல்கிறீங்களோ அந்த எலமெண்ட்டை delete பண்ணிட்டு ஐ டெலிட்டட் திஸ் எலமெண்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த எலமெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, இப்போ 34 delete பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் del ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி 34 delete பண்ணிங்கன்னா delete மட்டும் பண்ணணும். டஸ் நாட் கிவ் எனி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். சப்போஸ் இஃப் யூ யூஸ் பாப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் the pop function return which element is deleted from the list அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ரிட்டர்ன் பண்ணும். So it deletes and returns the last element in the index position. Okay, next the function clear off அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. It is used to clear the element alone. Okay, delete-க்கும் clear-க்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க. Now this list of index அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை மட்டும் delete பண்ணுறது. திஸ் இன்டாக்ஸ் ஃப்ரம் டு அப்படின்றது இண்டெக்ஸ் ஃப்ரம் டுங்கிறது த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸை delete பண்ணுறது. del லிஸ்ட்டுங்கிறது என்டையர் லிஸ்ட்டுமே delete பண்ணுறது. பட் த கிளியர் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் delete. த கிளியர் த எலமெண்ட் ஒன்லி, டஸ் நாட் delete த லிஸ்ட். பட் del ஃபங்க்ஷன் delete த லிஸ்ட், கிளியர் ஃபங்க்ஷன் கிளியர் ஒன்லி த எலமெண்ட். இதுதான் அதோட டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, சி list dot remove off அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலமெண்ட் நேம் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் ஆஃப் 89 அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 89 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது, இதை delete பண்ணிடும். மை லிஸ்ட் டாட் பாப் ஆஃப் 1 அப்படின்னு சொன்னாலும் it deletes 89 பட் it displays 89 after that. மை லிஸ்ட் டாட் கிளியர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the entire elements alone will be cleared or deleted, but the list empty லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, I understand. Now we discuss that.
ஒன்று பார்க்கலாம். இப்போது now I am going to create a list with the 10 elements. ஒரு 10 elements போடலாம். அப்படின்னா தான் நம்ம டெல் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, 7, 8, 9, 10. சரிங்களா? இப்போ now ஸோ ஃபர்ஸ்ட் del. ஓகே, del ஃபங்க்ஷன் my list. சரியா? my list of 0 அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ now I am going to display the list. Okay, using within double quote using index. அதை மட்டும் நம்ம கொடுத்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், டிஸ்பிளே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் delete my list of, okay, delete my list of 1 colon 3 range. Now I am going to display the print statement using range index அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டு my list அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Okay, now I am going to display delete the entire list, my list. Okay, now print using del function. Okay, using del function my list. இப்போ என்ன ஆகும், என்டையர் லிஸ்ட்டுமே நான் delete பண்ணிட்டேன். அப்போ delete my list டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன வரணும், இந்த இடத்துல ஒரு எரர் மெசேஜ் வரணும். வருதான்னு பார்ப்போமா? ரைட், ஸோ நவ் ரன். சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல், சேவ், ரன் மாடியூல். invalid syntax because the list is deleted here. அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன வரல, நடந்து வரல. ஒரு கமா வர கொடுக்கணும், நம்ம கொடுத்துருவோம். ஃபைல், சேவ், ரன் மாடியூல். சி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 எலமெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். யூசிங் இண்டெக்ஸ் we are given del of 0. அப்போ del of 0ங்கும் போது 0th பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய 1 delete ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 1:3 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். நல்லா கவனிங்க, இந்த எலமெண்ட் நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க. இந்த கண்டிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் 0, இட் டெலிட்ஸ் 0th பொசிஷன். 1 அப்படிங்கிறத டெலிட் பண்ணிடுச்சு. நவ் த லிஸ்ட் இஸ் 2லேருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கு. 1:3ன்னு கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, ரேஞ்ச் 1 means what? This is 2 is a 0th position, 1 is a 3rd, 3, then 2 is 4. அப்போ 1:3ங்கும் போது n-1 வரைக்கும், 3 - 1 2, so 1, 2. அப்போ 3 and 4 will be deleted and it displays 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ன்னு சொல்றோம். Next what we given, delete my list. The entire list delete பண்ணிடணும்னு சொல்லிடுறோம் நம்ம. So after delete பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to display what? The my list. So what is the error? Name my list not defined. My list னு ஒண்ணுமே இல்லப்பா. What I have to display? There is no variable in the name of my list அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன செய்யுது, அது சொல்லிடு. Are you understand? ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் delete அப்படிங்கிறதோட யூசேஜ். ஓகே, are you understand? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஓகே, ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் இதில் என்ன சொல்கிறோம், ரிமூவ் ஆஃப் எலமெண்ட், பாப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன். ஓகே, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட், தென் கிளியர். ஓகே, பாப் ஆஃப் இண்டெக்ஸு, தென் கிளியர். மூணு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா. ஃபர்ஸ்ட் the same thing na. For delete I am going to use remove function. Remove, what I have to give, I have to give the value, for example 1 ன்னு சொல்லும். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், my list dot which list we are going to remove. Previously we are using delங்கிறது command name இருந்துச்சு. We are not using dot operator, so my list dot remove அப்படின்னு கொடுத்தாதான் இது ரிமூவ் பண்ணும். அதுக்கு இதுக்குள்ளதான் வித்தியாசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூசிங் ரிமூவ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹோம், அதில் இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், now we are going to delete my list dot pop of 3. What is the meaning of pop of 3? 3 means we are not going to delete the element 3,
we are going to delete the element in the index position 3. அதுதான் நீங்க யோசிச்சுக்கணும். இதுக்கும் அதுக்குள்ள வித்தியாசம் அதுதான். Next, after that, my list dot clear. I list dot clear. Okay, now we'll run the program. Okay, see, there is no error message here. நம்ம clearனு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் error message வரல. பாருங்க இங்க my listல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அதே சேம் திங் யூசிங் ரிமூவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ரிமூவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குது, இட் ரிமூவ்ஸ் த 1 அப்படிங்கிறத வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணிருச்சு. ஓகே, ஒன்றுங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்கு, டெலீட் பண்ணியிருக்கு. நல்லா பாருங்க, 1 அப்படிங்கிறத டெலீட் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம 3 தேர்ட் பொசிஷன் என்ன இருக்கோ அதை டெலீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ மை லிஸ்ட் டாட் பாப் ஆஃப் 3 பாப் ஆஃப் 3 பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செஞ்சிருக்கோம், மை லிஸ்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்பிளேயிங், ஸோ 3 அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், தேர்ட் பொசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் 0 1 2 3, தேர்டுங்கும்போது 5. ஸோ 5 என்ன பண்ணியிருக்கு பாருங்க, இங்கே டெலீட் பண்ணியிருக்கு. 5 இங்கே வில்லவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் கிளியர், we are going to clear the entire list. Entire list clear பண்ணதுக்கு அப்புறமும் we are having the empty list here. So in the delete function, it deleted the list, so it displays the error message. But in the clear function, it clears only the element. So by default, my list அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்குது, empty set ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். ஓகே, are you understand? Right. So next, range யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது. ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரெக்டாகவே ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பை யூஸிங் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட் அ சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ், ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். யூ கேன் கிரியேட் லிஸ்ட் வித் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது. ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் அ ரேஞ்ச். ஆல்ரெடி வி நோ தெர் ஆர் 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் த ஸ்டார்ட் வேல்யூ and stop value, step value. Already we studied in a for loop. Previously the for loop படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக கூட லிஸ்ட்டில் படிக்கும்போது பார்த்துருக்கோம். அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ how to create a range of values using the list அப்படின்னு சொல்லும்போது the list variable is equal to list of range of அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அதை தான் இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி 2,11,2 அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ பை யூஸிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட்ஸ். ப்ரீவியஸ் நம்ம என்ன செய்வோம், மை லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இது கொடுத்தாலே ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகிடும். பட் வி கேன் ஆல்சோ கிரியேட் த நேம் ஆஃப் வித் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மை லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துல லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓப்பன் அண்ட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆல்சோ doing the same functionality. For that the one more function called as a list of அப்படிங்கிறது. So what is meaning of list of? Create the list of அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங். ஓகே, so list of function பாருங்க, even list is equal to list of range of 2,11,2. So we are going to start with 2 and end with 11 and 2. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் பாருங்கள், இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி லிஸ்ட் இதே தான். ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1,11 எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டபுள் ஸ்டார் 2 ஸ்கொயர்ஸ் டாட் அப்பண்ட் ஆஃப் எஸ். இதே ஃபங்க்ஷன் சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு x double star 2 for x in range of 1,11 அப்படின்னு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடாலஜி. இந்த மெத்தடாலஜிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னு பேர். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்? we are going to create a list of sequence of elements in a simplest method. ஸோ நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் எங்கள் C++ல். அதில் இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அடுத்து இருக்க வேல்யூ மாதிரி இங்கே இதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி we are going to create the list. So we are going to create the list of x power 2 தான். But we are going to take the range of values from 1 to 11. That means 1 to 10. இதுதான் இந்த இடத்தோட மீனிங். ஓகே, இந்த மூணையுமே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்
my list total everything delete. See, my list is equal to open and close bracket. இது இப்படி ஒரு method create பண்றதுக்கு. Okay, so my list 2, this is my list 1 ன்னு வச்சுக்கலாம், this is 2. 2 is equal to list of அப்படின்னு ஒரு function. Now I am going to display the both print. Okay, print of my list. இதை print பண்றேன். print of my list 2 அப்படிங்கறதை print பண்றேன். So save பண்ணலாம், run பண்ணலாம். So what you are getting 2 empty boxes. That means 2 empty list we are created. Okay, 2 empty list we created. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பாயிண்ட்? So now we are going to add the elements. Okay, now we are going to add the elements. இந்த elements வந்து எப்படி add பண்றது? By using the for loop. For loop யூஸ் பண்ணி add பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எப்படி? first list பாருங்க. for, okay, for என்ன நம்ம செய்றோம்? x in range. இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஒன்னொன்னு எடுக்கிறோம். 1, 11, 1 to 11 வரைக்கும் உள்ள elements. That means n minus 1, 1 to 10 வரைக்கும் வரும். So here I am going to use one more variable. Okay, so yes அப்படின்னு சொல்றாங்க. x is equal to xல இருக்கிற வேல்யூ கூட மறுபடியும் அதே சேம் x வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செய்றோம்? மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். x power 2 அப்படின்னு பண்ணோம். What is the use of the double star? Power. Okay, we know already. Next, what is the list name? My list, correct? So my list dot append, because we are going to add one by one. What is the value? Yes. Okay, my list dot append. Okay, my list dot append off அப்படின்னு சொல்லி போட்டுரு. Okay, after that we are going to print my list. Okay, save பண்ணலாம், run பண்ணலாம். See, first empty list, second empty list. Next we are created the formula for x in range of 1, 11. So 1 to 11 இருக்கக்கூடிய values எடுத்து each value we are going to find out the square of the each value, and we are stored it in s going to be appended with the my list. What is my list? The empty list. Now my empty list is added with the powers of the each one. Okay, square of the each value. The same thing we can do by using எப்படி பண்றோம் பாருங்க, my list. Okay, my list 2 equal to, okay, my list 2 equal to, okay, then open bracket, x double star 2, x double star 2 for x in range of 1, 11. 1, 11. Okay, இதுதான் இங்க பார்க்குறோம். 1, 11. இது பேர் என்ன பேருன்னு சொன்னோம்? comprehension சொன்னோம். Comprehension is the methodology of creating list of elements in the simplest way. Okay, within the single square bracket we are going to create a list. Now we are going to run. We didn't give the print statement here. Print of my list. My list 2. Here we found the my list by using the range of function. The same thing we are going to use the list comprehension methodology. So both the lists are created with the list of function and simply empty list created method. Run பண்றோம். So both equal இருக்கா? Both are empty. Both are filled with the squares. Okay, I understand. List comprehension வரைக்கும் discuss பண்ணிருக்கோம். Next functionality we will discuss in the next lesson.